Yeah, today we're going to deal with the paper of bank exams, prelims exam paper. Prelims exam paper అంటే మనకి తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ కావచ్చు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అసిస్టెంట్ కావచ్చు, ఐబిపిఎస్ క్లర్క్ కావచ్చు, ఆర్ఆర్బి క్లర్క్ కావచ్చు. ఎవ్రీ ఎగ్జామ్కి ఇదే మోడల్లో ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. సో we have an Instagram page itself. It is race for job for regular current affairs updates, at the same time regular notification updates and the current affairs quizzes, అండ్ రెగ్యులర్గా రీల్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. రీల్స్ యాప్టిట్యూడ్లో ఉండే షార్ట్ కట్స్, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్గా చేసే షార్ట్ కట్స్ కావచ్చు, స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి, సో నెంబర్ సిస్టమ్ మీద కావచ్చు, డిఫరెంట్ షార్ట్ కట్స్ అనేవి సో రీల్స్లో చేస్తున్నాము. అండ్ రేస్ ఫర్ జాబ్ వీ హ్యావ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజెస్, నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్, ఈనాడు పేపర్ ఆర్టికల్స్, everything has to be displayed on Telegram group as well as an Instagram page. So we shall start with the first question. From the pack of 52 cards, two cards are drawn randomly. What is the probability that one is a king and one is a jack? Two cards in this are మొత్తం ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి? 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి. 52 నుంచి ఎన్ని కార్డ్స్ తీసాం? 2 కార్డ్స్ తీసాం. 52 C2 అయితే సో ఒక కార్డ్ ఏమైతుంది, వన్ కార్డ్ ఇస్ కింగ్ అండ్ వన్ కార్డ్ ఇస్ జాక్. ఒక కార్డ్ ఏమైతుంది, కింగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, మొత్తం 4 ఉంటాయి, జాక్స్ 4 ఉంటాయి. 4 కార్డ్స్ నుంచి ఒకటి, 4 కార్డ్స్ నుంచి ఒకటి, అంటే 4C1 వాల్యూ 4, 4C1 వాల్యూ 4. 52C2 means 52 into 51 by what? I shall write over here 2 into 1, right? So 226. So 226. Any cancellations are possible. 2 2s are 4, 2 13s. 51 into 13, 510 plus 153 and 663 in the denominator. So numerator it is going to be 8 by 663 in the option number 2. Option number 2 we can conclude it as what? Solution for this question. So next question, in an examination a minimum marks is to be scored in each of the 8 subjects to pass. 8 సబ్జెక్టులు ఉంటే మినిమం మార్క్స్ వస్తే కానీ పాస్ అవుతాడు. సో హౌ మెనీ వేస్ కెన్ ఏ స్టూడెంట్ ఫెయిల్ కావాలి, స్టూడెంట్ ఏం కావాలి, ఫెయిల్ కావాలి, ఎన్ని వేస్లో ఫెయిల్ కావచ్చు అనేది మనకు క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో 8 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అయితే పాస్ కావచ్చు లేకపోతే ఫెయిల్ కావచ్చు, టూ వేస్ ఉంటాయి మనకి. సో అన్నిట్లలో పాస్ అయ్యేవే ఒకటే ఉంటుంది. ఆ ఒక వేని 2^8 నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేంత 2^8 should be what? 2^4 itself, it is a 16 into 16. 256 minus 1 అంటే ఎంత? 255. ఎక్కడ ఉంది 255? ఆప్షన్ నెంబర్ 3లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఏమవుతుంది మనకి? సొల్యూషన్ అవుతుంది. A certain sum of money amounted to 605% per annum in certain time, in which 800 amounted to 960. Same time లో 800 960 అయింది సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ కి. సో 800 960 అయిందంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పెరిగింది? 160 రూపీస్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నట్టు 5%. 800లో 5% వాల్యూ ఎంత? 800లో 10% 80, 5% ఎంత? 40 రూపీస్ ఈచ్ ఇయర్ అయితే ఎన్ని ఇయర్స్కి? 160 అవుతుంది, 4 ఇయర్స్కి అవుతుంది. టైం పీరియడ్ ఎంత? ఆబ్వియస్గా 4 ఇయర్స్. టైం పీరియడ్ 4 ఇయర్స్ అయితే 5% per annum ఇంట్రెస్ట్, 5% ఈచ్ ఇయర్కి, 4 ఇయర్స్కి ఎంత? 20% ఇంట్రెస్ట్. ఎంతో సమ్ 100 అని అనుకుంటే 20% ఇంట్రెస్ట్ అయితే 120%. 120% వాల్యూ షుడ్ బి 600 అయితే 100% వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, రైట్? percentage హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్. 125 is 600, 105 is what? Obviously 500. 500 ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 3లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 షుడ్ బి వాట్? ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. So next question you say, if the difference between the compound interest and simple interest on certain sum of money at 6% per annum for 2 years, simple interest అయితే 6%, compound interest అయితే 6% on 6% ఎంత? 0.36. ఈ రెండు సింపుల్ ఇంట్రెస్టే కదా. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.36%. 0.36% వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ యాజ్ వాట్? 3.6 రూపీస్.
మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సమ్ ఎంత? 100 ఆర్ 100%. సో పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్. 0.36కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తే 3.6 వచ్చింది? 10. 100కి 10 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 1000 వస్తుంది. 1000 ఈజ్ వెరీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆప్షన్ నెంబర్ 5 షుడ్ బి వాట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది మన క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎ మ్యాన్ కెన్ స్విమ్ at 10 km/h in still water. If the river flows at 3 km/h, it takes 12 hours more in upstream than to go in downstream అంటుండు. అప్స్ట్రీమ్ తెలీదు, బట్ అప్స్ట్రీమ్ లో 12 hours మోర్ అంటుండు డౌన్ స్ట్రీమ్ కంటే. సో చూద్దాం. 10 km/h is still water. Here we can take it as an x. River is, we can take it as a y. 10 plus 3 should be 13 here. 10 minus 3 should be 7 here. The difference itself, it is going to be 12 hours. So here the distance itself, it is a 7 multiple as well as 13 multiple. We can check it the options. This first option is not at all 7 multiple. 10 last digit we can twice 12. 10 minus 12 minus 2, not at all. 16 minus 8, 8 not at all. 17 minus 0, not at all. 17 minus 10, 175 possible. 18 minus 4, 2 into 2 should be 4. These two options are possible. Which option is an answer? We like to check it with that. ఏ ఆప్షన్ పాసిబుల్ అనేది మనం చూద్దాం. 7 2s 14, 7 2s 14, 7 5s 35. సో ఇక్కడ 35 వచ్చింది. సో 13 1s 13, 13 1s 13, what exactly? 45. 13 టేబుల్తో డివిజిబుల్ కావట్లేదు, ఓన్లీ 7 టేబుల్తోనే అవుతుంది. 182 కనుక ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 7 2s 14 అండ్ 7 6 42. 182. 13 1s 13, 13 4s 26 minus 14 is 12. Satisfied. So option number 5 should be what? Exact solution for our question. మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అవుతుంది. Two trains of length 120 meters and 90 meters respectively with the same speed passes starting pole in 8 seconds. అంటే ఒక పోల్ని ఒక ట్రైన్ క్రాష్ చేసిందంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఒక పోల్ని ట్రైన్ క్రాష్ చేసిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రైన్ దాని యొక్క ఓన్ లెంత్ని క్రాష్ చేసింది అని. సరే 120 మీటర్స్ ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాష్ చేసింది? 8 సెకండ్స్లో క్రాష్ చేసింది. ఇది ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్. సో 8 1s 8, 8 5s 40, 15 meter per second itself, it is the first train speed. Second train speed 90 meters ని 6 సెకండ్స్లో క్రాష్ చేసింది. 6 1s 6 5s 15 meters per second is the second train velocity. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ కదా. సో ఇది 15 meter per second, అది 50 meter per second. రిలేటివ్ స్పీడ్ షుడ్ బి 30 meter per second. ఐ షల్ రైట్ ఓవర్ హియర్. సో ఒక ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ని క్రాష్ చేసిందంటే ఏమన్నాడు దాని మీనింగ్? అంటే ఈ ట్రైన్ ఆ ట్రైన్ని క్రాష్ చేసిందంటే ఈ ట్రైన్ లెంత్ని ఆ ట్రైన్ లెంత్ని 2 ట్రైన్స్ లెంత్ని క్రాష్ చేసినట్టు. వన్ ట్రైన్ లెంత్ 90, అనదర్ ట్రైన్ లెంత్ 120. 120 plus 90, it should be 210. 0 0 has to be cancelled. 3 7s are 21. So we're exactly the 7 seconds. Option number 4 should be what? Solution అవుతుంది మన క్వశ్చన్కి. So next question, you say train traveling at the speed of 50 km/h leaves from a station and another train traveling with the speed of 60 km/h leaves the same station after 7 hours in the same direction. ఒక ట్రైన్ వెళ్ళిపోయాక 7 hours తర్వాత ఇంకో ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది. సో 50 km/h 7 hours. 7 hours అంటే 50 km/h ఈచ్ అవర్. 7 hours ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది? 350 meters వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఇది 60 km/h తో స్టార్ట్ అయింది. ఇది ఇక్కడ నుంచి 50 km/h తో వెళ్తుంది. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? అంటే ఇది 50 kilometers వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇది 60 వెళ్తుంది, అంటే 10 kilometers మోర్ వెళ్తుంది. సో ఆ 10 kilometers మోర్తో మనం ఏం కవర్ చేయాలి? 350 kilometers కవర్ చేయాలి. అంటే ఎన్ని అవర్స్లో కవర్ చేయగలుగుతాం? 35 hours కవర్ చేయగలుగుతాం. సో 35 hours ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది మనం ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్. 60 into 35. 60ని we can make it as an of 30. 35ని we can make it as a double 70. అంటే 2100 where exactly? It should be in the option number 2, right? So option number 2 we can conclude it as what? Solution for this question. Next question చూద్దాం. A alone would take the 6 hours more to complete the job than if both A, B work together. B worked alone, took 1.5 hours more to complete the job. A and వీడైతే ఇద్దరు చేసిన దానికంటే 1.5 hours, వీడైతే 6 hours. ఇట్లాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం? 6 into 1.5 అంటే ఎంత? 9. అండ్ రూట్ ఆఫ్ 9 షుడ్ బి వాట్? ఎగ్జాక్ట్లీ 3 hours.
సో 3 hours ఇక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ నెంబర్ 1 లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 షుడ్ బి వాట్, మనకి సొల్యూషన్ అవుతుంది. A dealer bought an item 10% discount on original price. Original price we can consider as 100. 10% discount means it is going to be 90. So sold at 35% more than original price. Original price కంటే 35% more అంటే 135. అంటే 90కి కొన్నాడు, 135కి అమ్మిండు. అంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 45 రూపీస్ ఇస్ ప్రాఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ 90 రూపీస్. 45 రూపీస్ అవుట్ ఆఫ్ 90 రూపీస్ ఇస్ వాట్? 1/2 మీన్స్ exactly 50%. 50% is the fourth option. The fourth option is the solution for this question. Find the number which when number is multiplied by 14 increases by 78. అంటే ఒక నెంబర్ని 14తో మల్టిప్లై చేస్తే 78 పెరగాలి. అంటే సింపుల్గా ఒక అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 9ని 14తో మల్టిప్లై చేస్తే 78 పెరగాలి అంటే 9 కంటే 17 పెరగాలి. అంటే 9 14 ఏమని రాయొచ్చు? 1 + 13. అంటే ఇది 9. 9 × 13 వాల్యూ ఎప్పుడైతే 78 అయిందో అది ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే చూద్దాం, 14 ఉన్న ప్లేస్లో 13 తీసుకుందాం. 15 14 14 196 కాదు ఆన్సర్. 13 13 13 169 కాదు ఆన్సర్. 11 11 13 ఇది కూడా కాదు ఆన్సర్. 11 10లోనే 110 అవుతుంది, అటు 78 ఉంది. 9 అంటే 8 14 సారీ 9 13. 9 ఉంటే 1 + 13 అని రాద్దాం. 9 అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. 9 13 ఎంత? 117 కాదు ఆన్సర్. 6 ఉంటే 6 × 1 + 13. యాక్చువల్గా 6 ఇది. 13 6 ఎంత? 78 పెరిగింది కదా. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 5 షుడ్ బి వాట్? ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్. ఇదంతా చేయొద్దు, అర్థం కావడం కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంతే. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రిట్ ద డాటా ఫ్రమ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నుంచి డాటాని మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేయగలిగితే చాలు. Which company had highest percentage of sale with respect to its production? ప్రొడక్షన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఏ కంపెనీ అనేది హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సేల్ అవుతుంది అంటుండు. సో చూద్దాం. సో ఇదేమో ప్రొడ్యూస్ వైట్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్ ఉందేమో సేల్స్. సో ఏ కంపెనీ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సేల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఏ కంపెనీ సేల్స్ ఎక్కువ అవుతుంది? ఇది 800 అవుతుంది, ఇది 500లో. అంటే ఎంత? 300 అంటే 3/5. ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ది 3/5 అంటే 60% అవుతుంది. సరే చూద్దాం. సెకండ్ చూస్తే 1000 అంటే 3/7, ఇది 3/7. ఫ్రాక్షన్స్ రాసిద్దాం, ఏముంది, 3/7. థర్డ్ది 200 పెరిగింది అంటే 1/2. ఫోర్త్ది 200 పెరిగింది అంటే 2/5. అండ్ ఫిఫ్త్ది 600 పెరిగింది, డబల్ అయింది కదా ఇది. అసలు ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ప్రొడక్షన్ అండ్ సేల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కంపెనీస్ ఇన్ ఏ మంత్ అంటుండు. విచ్ కంపెనీ హ్యాడ్ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సేల్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు ఇట్స్ ప్రొడక్షన్. ఏ కంపెనీ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ సేల్ అయింది అంటుండు. అసలు ఇది చూస్తే ఇది 3 times ఉంది, ఇది 2 times ప్లస్ ఉంది, ఇది 2 times లేదు, ఇది 2 times ఉంది, ఇది అసలు 1 time ప్లస్ ఉంది, ఇది 1. అసలు చూస్తే ఆప్షన్ ఈ షుడ్ బి ఆన్సర్ కదా. ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్లో లేదు. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? అన్న ఆఫ్ దిస్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ చూస్తే వాట్ ఈస్ అన్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ బై ఆల్ ద కంపెనీస్ టుగెదర్. సోల్డ్ అయిన యావరేజ్ అంటుండు. యావరేజ్ వాల్యూ చూస్తే ఇది 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24 బై ఎన్ని మొత్తం 6 అంటే ఎంత? 6 4s 400 ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 1లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 షుడ్ బి వాట్? మనకి సొల్యూషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కదా మనం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటుండు? ద టోటల్ యూనిట్స్ సోల్డ్ బై దీస్ కంపెనీస్ ఏబిసి టుగెదర్ ఈస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దీస్ కంపెనీస్. సో సోల్డ్ చేసినవి ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాంట్లో అంటుండు. సో ఇక్కడ 500, ఇక్కడ 700, 1200.
ఇది 200 అంటే ఎంత మొత్తం 1400 సోల్డ్ చేసినవి. సో ప్రొడ్యూస్ చేసినవి 800,000 1800 ప్లస్ 400 అంటే 2200. చూస్తే 2 sevens 2 11s 1/11 అంటే 9 1/11 7/11 అంటే ఎంత 63 7/11 ఎక్కడుంది ఆప్షన్ నెంబర్ 2 లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏమవుతుంది మనకి సొల్యూషన్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కంపెనీ సిఎఫ్ టు సిఎఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిఎఫ్ సేల్? సిఎఫ్ ప్రొడక్షన్ చూస్తే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ 400 ఇక్కడ 500 అంటే 900. డిఎఫ్ సేల్ ఇక్కడ 500 ఇక్కడ 200 అంటే 700. ఆన్సర్ ఎంత 9:7 ఉండాలి. 9:7 ఎక్కడ లేదు. నన్ ఆఫ్ దిస్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే టోటల్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కంపెనీ సిడిఈ. టోటల్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కంపెనీ సిడిఈ. సిడిఈ ప్రొడ్యూస్ చేసిన యూనిట్స్ how much percentage more or less than the total companies sold by company BCF? CDE ప్రొడ్యూస్ చేసింది BCF సేల్ చేసిన దానికంటే ఎంత ఎక్కువ ఎంత తక్కువ అంటుండు. CDE ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసిందో చూద్దాం. CDE హియర్ ఇట్ ఈస్ 900 700 1600 ప్లస్ 400 2000. BCF ఎంత సేల్ చేసింది? BCF ఇది 700 ఇది 200 900 ఇది 1100. దీంతో కంపేర్ చేసి ఎంత మోర్ ఉంది అనేది క్వశ్చన్. 900 మోర్ ఉంది బై 1100. 9/11 1/11 అంటే 1/11 అంటే 9 1/11. మన 9/11 అంటే 81 9/11. 9 9s 81. 1 into 9 should be 9. 81 9/11 should be solution. So if the export of company A in 2007 together is 80. Oh, next question, next data interpretation kada. So we shall read it out, the data interpretation, then we can solve it. So it's a data interpretation. You said the following bar graph shows the ratio of export to import of two companies AB. Ratios ఇచ్చాడు AB during the period of 7 to 12. ఇది 2 అంటే 2/1 అని, ఇది 1.2 అంటే 12/10 అని, ఇది 1.5 అంటే 15/10 అని, ఇది 0.75 అంటే 75/100 అని, ఇది 1.6 అంటే 16/10 అని. ఇట్లా రేషియోస్ ఇచ్చాడు. న్యూమరేటర్ లో ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ అయితే డినామినేటర్ లో ఉంది ఇంపోర్ట్ రేషియో. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ న్యూమరేటర్ లో ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ పార్ట్ అయితే డినామినేటర్ లో ఉంది ఇంపోర్ట్ పార్ట్. Export to import ratio has been mentioned in the question. So if the export of company A in 2007, export of company A in 2007 is 80 lakhs. So 2007 లో ఎక్స్పోర్ట్ తెలిసింది కంపెనీ ఏది, సో ఇంపోర్ట్ తెలుసుకోవచ్చు ఏది. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ 7 and 9? అసలు 9 ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతాం మనం? తెలుసుకోలేం కదా. 9 మనకు డేటా ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. సో ఏమన్నట్టు కెనాట్ బి డిటర్మైండ్ ఏమవుతుంది మనకి సొల్యూషన్ అయితే. What is the ratio of number of years in which export is less than the import of company A? అసలు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద ఇంపోర్ట్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ లెస్ దెన్ ఇంపోర్ట్ అంటే ఏమన్నట్టు న్యూమరేటర్ ఈస్ లెస్సర్ వాల్యూ వెన్ కంపేర్ టు డినామినేటర్ ఏకి. ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. న్యూమరేటర్ ఈజ్ లెస్సర్, ఇది కాదు. 15/10 న్యూమరేటర్ ఈజ్ లెస్సర్, ఇది కాదు. 70/5/100 ఇది అవుతుంది ఒకటి. ఇది 25/10 ఇది కాదు. ఇది 18/10 ఇది కూడా కాదు. ఇది 8/10 ఇది అవుతుంది. అంటే 2 ఉన్నాయి. సో 2 ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ కూడా 2 క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ కూడా ఆన్సర్ కావచ్చు. చూద్దాం. సో ఏమంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ విచ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇంపోర్ట్ ఫర్ కంపెనీ బి. న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉండాలి డినామినేటర్ కంటే కంపెనీ బికి. చూద్దాం. చూస్తే 16/10 ఇది ఒకటి, న్యూమరేటర్ ఎక్స్ట్రానే ఉంది. ఇది 15/10 ఇది ఎక్స్ట్రానే ఉంది. ఇది 24/10 ఇది ఎక్స్ట్రానే ఉంది. ఇది 16/10 ఇది ఎక్స్ట్రానే ఉంది. ఇది 1/1 ఇది ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ లేదు. సో ఇది 12/10 ఇది కూడా ఎక్స్ట్రానే ఉంది. అంటే 5 ఉన్నాయి. సో 2:5. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి
ఎగ్జాక్ట్గా 2:5 అవుతుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 షుడ్ బి వాట్ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఫర్ కంపెనీ బి ఈస్ మినిమం. మినిమం ఎప్పుడు అని అంటుర్రు బి కంపెనీకి. రేషియోస్ మాత్రమే తెలుసు, మనకు వాల్యూస్ తెలియదు. వాల్యూస్ తెలియనప్పుడు ఎక్కడ మినిమం అని మనం ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం రేషియోస్ని బేస్ చేసుకుని? సో కెనాట్ సే ఇస్ ఆన్ ఆన్సర్. సో ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ ఏ ఇన్ ద ఇయర్ 2012 ఈస్ 2012లో కంపెనీ ఏ అంటే 8/10 అంటే ఎంత 4/5. ఎంత పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది? 1 పార్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. 1 పార్ట్ వాల్యూ ఎంత? 15 lakhs. ఎక్స్పోర్ట్ 4 పార్ట్స్. ఏమడుతుండు క్వశ్చన్లో? ఎక్స్పోర్ట్ అంటుండు. 4 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత? 1 పార్ట్ వాల్యూ 15 lakhs ಇದೆ. 4 పార్ట్స్ వాల్యూ 4 into 15 అంటే ఎంత? 60 lakhs షుడ్ బి సొల్యూషన్. ఎక్కడ ఉంది 60 lakhs? ఆప్షన్ ఏలో ఉంది. ఆప్షన్ ఏ షుడ్ బి వాట్ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది మన క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫర్ కంపెనీ ఏ ఇఫ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2008 ఎక్స్పోర్ట్ ఇస్ డిక్రీస్డ్. A 2008 is here, A should be here. 15/10 అంటే 150/100 అనుకోండి. 15/10 150/100 అనుకోండి. ఎక్స్పోర్ట్ డిక్రీస్డ్ బై 20% అంటే 20% తగ్గింది. 20% వాల్యూ ఎంత? 30 అంటే ఎంత? 120. ఇక్కడ 20% పెరిగింది. 20% వాల్యూ ఎంత? 20 పెరిగితే ఎంత? 120. 120/120 ఎంత? 1/1. 1:1 వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆప్షన్ నెంబర్ 5 is what సొల్యూషన్ అవుతుంది. సో 3/4 y equals to 2/3x. 3/4 y equals to 2/3x అయితే 24.1 minus y. yని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే 24.1 minus 19.6 అంటే 0.4, ఇది 1 అంటే 0.5. 4.5 y value. Just y value you can substitute over here, then you will get the value of x. The 3/4 into y value ఎంత? 4.5 as it is equals to 2/3x. So choose the 4.5 cancellations are not going to be possible. Sir, 2 has to be in the denominator, 3 has to be in the numerator. 9, 4, 4.5. Not at all cancel అయి కావట్లేదు. సరే చేద్దామైనా కూడా. ఇది 9, ఇది 9/2 అంటే 81/2 into 4 into 2. 4 2s 8, 8 2s 16. 16 అంటే 16 5s 80. 5 పాయింట్ వస్తుంది. 5 పాయింట్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిందంటే y వాల్యూ కంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎట్లుంది? గ్రేటర్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 4x plus 2y equals to 8.5. 2x plus 4y equals to 9.5 అంటుంది. సో ఇక్కడ 4x plus 2y అయింది, ఇక్కడ 2x plus 4y అయింది. దీన్ని డబల్ చేస్తే x కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్. అప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆర్ అడిషన్ చేస్తే సింపుల్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ మల్టిప్లై హియర్ విత్ 2. 2x into 2 4x, 4y into 2 8y, which is equal to 9.5 into 2 is what? 19. So 4x plus 2y equals to 8.5. Here it is going to be 10.5 equals to 6y. Y value 6 ones are 6, and then it's going to be 30 45. 6 sevens are 42. 36 5 is 1.75 is y value. Y value is 1.75. X value should be 1.75 into 2 should be 3.5. 8.5 minus 3.5 should be 5. 4x equals to 5. X value 4/5. 4 ones are 10. 4 twos are 8. 4 5s are 20. Y value 1.75 is more when compared to X value 1.25. Option number 3 should be what? Exact solution అవుతుంది మన క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకుంటున్నాం, కానీ జనరల్గా రూట్కి అయితే మనం క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ చేసేటప్పుడు తీసుకోం. సో ఇది 22 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 22 అని ముందు ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 22. ఎక్స్ వాల్యూ లాస్ట్కి 8 ఉందంటే లాస్ట్ డిజిట్ 2. 10 అంటే దేనికంటే మోర్? 2 కంటే మోర్ అంటే ఎంత? 22కి ఇవ్వాలి అది. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ 22, వై ఈక్వల్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 22. సో ఎక్స్ వాల్యూ 22, 22. వై వాల్యూ ఎంత? ప్లస్ 22 మైనస్ 22 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ ఉంది, ఎక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ ఉంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 2లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏమవుతుంది మనకి? సొల్యూషన్ అవుతుంది.
సో 72, 8 9s 72 అంటే +8 +9 రాయొచ్చు. 7 8s 56 అంటే +7 +8 అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది -7 -8 అవుతుంది. ఇక్కడ -8 -9 అవుతుంది. సరే ఎప్పుడైనా మైనస్ కంపారిజన్ వచ్చినప్పుడు ప్లస్లో కంపారిజన్ చేసి డైరెక్ట్ వచ్చిన ఆన్సర్ని రివర్స్ చేద్దాం. సో 8 9 పెద్దది 7 8 కంటే, అంటే ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వై. ప్లస్లు అనుకుంటే మరి మైనస్ అయితే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వై. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 షుడ్ బి వాట్ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది మనకి. ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అప్రాక్సిమేషనా ఎగ్జాక్ట్? ఎగ్జాక్ట్ కాబట్టి సింప్లిఫికేషన్. డిజిట్ సమ్తో వెళ్ళిపోదామా? వద్దు, డిజిట్ సమ్ కూడా వద్దు. ఎందుకు, లాస్ట్ డిజిట్స్ వేరీ అయినాయి, లాస్ట్ డిజిట్ ఫైండ్ చేద్దాం. 3 3s 9, 2 5s 10, 0. 9 + 0 ఎంత? 9. లాస్ట్ డిజిట్ 9 ఉన్నది. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 షుడ్ బి వాట్ మనకి సొల్యూషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే లాస్ట్కి 7 వచ్చింది. లాస్ట్కి 7 వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది? క్యూబ్ రూట్ కాబట్టి లాస్ట్కి 7 వచ్చిందంటే 3 అయితే 3 క్యూబ్ 27 కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే క్యూబ్ రూట్ తీసుకునేటప్పుడు లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ జీరోస్ తీసుకోండి. ఎప్పుడైనా అంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ స్కిప్ చేయండి. ఎందుకు, ఎవ్రీ 3 అంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ లాస్ట్ 3 జీరోస్ అనుకుంటే స్క్వేర్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 2 జీరోస్ తీసుకోండి. 8/4 దేనికి దగ్గరకు ఉంది? దేనికంటే ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తే రెండు ఆప్షన్సే ఉన్నాయి 3తో, ఒకటి 83 ఒకటి 93. 8 క్యూబ్ 512, 9 క్యూబ్ 729. 9 క్యూబ్ కంటే ప్లస్ ఉంది కదా, అది క్లోజ్గా ఉంది ప్లస్గా ఉంది. బట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 1 అవుతుంది, అంటే 93. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో 3 to the power of లాస్ట్ డిజిట్ ఏమొచ్చింది? 3 వచ్చింది. అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 3 వచ్చిందంటే 3తో పవర్ని డివైడ్ చేసి ఎంత రావాలి? రిమైండర్ 1 రావాలి. సపోజ్ 3 to the power of 5 వచ్చింది. 3 to the power of 5, 3 to the power of 4 ఉంది. 3 to the power of 4 వాల్యూ ఎంత అంటే 243. అంటే 4/3 చేసే రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. మనం నెంబర్ సిస్టంలో చదువుకుంటాం. సో దేన్ని డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తే అది ఆన్సర్. 6/3 రిమైండర్ 0 వస్తుంది. 3 2 6. అసలు ఇది రిమైండర్ 0 వస్తుంది, ఇది రిమైండర్ 1 వచ్చింది. ఇది రిమైండర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే ఇది 4 into 4, సారీ 6 into 6 36 రిమైండర్ 0. 9 into 9 81 రిమైండర్ 0. 4 into 4 ఎట్లా 6 అయితే 36 అవుతుంది. 9 అయితే 9 మల్టిపుల్, ఇక 9తో ఏది మల్టిప్లై చేసినా అవుతుంది. 16, 3 5s 15, 1 రిమైండర్. 8 అంటే 8 8s 64, 3 2s 6, 3 1s 3, అంటే ఇది కూడా 1 రిమైండర్ వచ్చింది. కానీ ఒకసారి చూస్తే 5 డిజిట్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి 8 కాదు ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అవుతుంది. రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది చెక్ చేసుకున్నాం. సో 8 అంటే ఎక్కడికో పోతుంది, అది 64 కాబట్టి అది ఉందే 5 డిజిట్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే దిస్ ఇస్ అప్రాక్సిమేషన్, సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. ఇది 560. వాల్యూస్ కొంచెం దూరం దూరం ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. 8 10 పర్సెంటేజ్ కాబట్టి 2 zeros ఎలిమినేట్ చేసిన, బై 129 అంటే 130 రాసిన. సో చూస్తే 80 50 అంటే 4000 అనుకోండి. 4000 5000 4500కి దగ్గరగా ఉంటుంది. 4500కి దగ్గరగా ఉంటుంది అంటే 13 3s 39, 13 4s 52 అంటే 30కి 40కి మధ్యలో ఉంటుంది, అంటే 35 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే 632.46 హోల్ స్క్వేర్ యాక్చువల్గా ఇది. అంటే ఇది 63కి 64కి మధ్యలో ఉంటుంది స్క్వేర్ వాల్యూ, మధ్యలో ఉంటుంది, కొంచెం 63కి క్లోజ్గా ఉంటుంది. 63 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? 169. 3 స్క్వేర్ 13 స్క్వేర్ షుడ్ బి 25 + 13 అంటే 25 + 30, 25 + 13 అంటే 38 + 1 అంటే 39. 3969 కంటే ఎక్కువ. ఇది కాదు ఆన్సరు, ఇది కాదు ఆన్సరు. సరే నెక్స్ట్ 64 14 స్క్వేర్ అంటే 196. 14 ఎక్కువ, 25 + 14 అంటే 39 అంటే 40. 4096 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. 4096 కంటే తక్కువ అంటే ఇది కాదు ఆన్సర్ ఈ రెండిట్లల్లా. కానీ చూస్తే దేనికి క్లోజ్గా ఉండాలి? ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉండేటట్టుగా ఉండాలి. 4096కి 405 అనేది మిడిల్లో ఉన్నట్టుందా? 40 ఎక్స్ట్రా ఉంది. చూస్తే 3969 4096 96 + 39, 96 + 39 అంటే 120, అంటే 60 ప్లస్ ఉండాలి. ఈ రెండింటికి మధ్యలో 60 డిఫరెన్స్ ఉండాలి. అసలు 4000 ఇది కాదు ఆన్సర్.
405 వచ్చింది, 409 ఉంది. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఒక నిమిషం ఆగండి. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 జీరోస్ తీసేసేయండి. కానీ 63.46 హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి సరే 63.46 ఏముంది చేయండి, క్లోజ్ ఉండాలి. 3969కి 404050 ఈ 3 ఆప్షన్స్ అయితే ఆన్సర్ కాదు, తీసేసేయండి. కానీ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండాలి. మధ్యలో ఉండాలంటే 4050 అనేది 40 ఎక్కువ, 4050 అనేది 30 + 40 70 ఎక్కువ. సో దానికి క్లోజ్గా ఉంది, దీనికంటే కూడా. దీనికి క్లోజ్గా ఏది ఉంది? 69 అంటే 4000 దీనికి క్లోజ్గా ఉంది. సో ఆబ్వియస్గా 4000 షుడ్ బి సొల్యూషన్. సారీ, 40,000 షుడ్ బి సొల్యూషన్. ఇది అప్రాక్సిమేషన్. 8.4ని 8.5 అని రాస్తున్నా. సో 629 అంటే 630, 238ని 238.9ని 240 రాసిద్దాం. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ కొంచెం దూరమే ఉన్నాయి కాబట్టి 240 630 అంటే 400 అంటే 390. 390 బై ఇది 17/2. 17/2. సో 17 2s 34, 50, 17 3s 50, 123 2s 46కి వెరీ క్లోజ్. 4500 షుడ్ బి సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే అప్రాక్సిమేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీనా? ఇది అప్రాక్సిమేషన్, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఆ లాస్ట్ డిజిట్స్ చూస్తే ఫైన్ చేసేటట్లేదు. డిజిట్ సమ్తో వెళ్ళిపోదాం. సో 6 + 5 11 అంటే 2, 3 + 1 4, 2 + 2 4 సో 8, 5 + 1 6, 6 + 7 13 అంటే 4 ఇంటూ 7 28 అంటే 1, 8 + 1 అంటే 9 రావాలి. 12 13 కాదు, ఇది 12 13 18, ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇది 9, ఇది కాదు, ఇది కాదు. సో ఒకటే పాసిబిలిటీ ఉంది, అదొకటే ఆన్సర్. 4th ఆప్షన్ అయితే డిజిట్ సమ్ 9 అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 30% అంటుండు. 30% అంటే 3/10. సరే ఇటు సైడ్ రాసిద్దాం. 3/10 ఇంటూ 2/7 ఇంటూ 2/9 ఇంటూ 2/5 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 9450. 0 has to be cancelled. 3 has to be cancelled. 9 1s 9 0s 9 5s 7 5s 35, 3s 2 to the power of 4 should be 16, 16 3s 48. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 ఏమవుతుంది మనకు? ఆబ్వియస్గా సొల్యూషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. x² = 361 ఇంటూ 289. 289 అంటే 17², 361 అంటే 19². 17 ఇంటూ 90 టీన్స్ మల్టిప్లికేషన్. 17 + 9 260, 7 9 63. 260 + 63 ఎంత? 340, 323. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఏమవుతుంది మనకి? సొల్యూషన్ అయింది. సో సంథింగ్ పవర్ ఉంది. 15625 అంటే 5² 5, 12 ఇంటూ 13 156 అంటే 125 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. చూడండి, x³ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా? సో దేని క్యూబ్ 125? 5³ 125. సో x³ = 5³ అయితే x వాల్యూ ఎంత? ఆబ్వియస్గా 5 అవుతుంది. 5 ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 3లో ఉంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే 1024 ఏమని రాయొచ్చు? 2 to the power of 10 అని రాయొచ్చు. కానీ పవర్ 5 ఉంది అంటే ఏమని రాయొచ్చు? దీన్ని 4 to the power of 5 అని రాయొచ్చు. అంతే కదా? 2² హోల్ to the power of 5, 4 to the power of 5 న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతే ఏమైంది? మైనస్ పవర్ ప్లస్ అవుతుంది. 2 to the power of 5 అయింది. సో నేను ఇది 7³ అని రాయొచ్చు. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్కి వెళ్తే 7³ అవుతుంది. 2/3 పాజిటివ్ అయిపోయింది. 3 3 క్యాన్సల్, 5 5 క్యాన్సల్. 4² is 16, 7² is 49. 49 + 16 అంటే 50 + 15 65. సో 65 షుడ్ బి వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ? ఆప్షన్ నెంబర్ 1లో ఉంది కదా 65. మరి ఆప్షన్ నెంబర్ 1 కదా మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్. దట్స్ వాట్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. I hope so my point is clear with this paper explanation. So we shall meet in the next session tomorrow. I hope so my point clear గా అనుకుంటున్నా. టీఎస్ క్యాబ్ వీలైనంత తొందరగా అప్లై చేయండి. ఆర్బీఐ అసిస్టెంట్ కూడా వీలైనంత తొందరగా అప్లై చేయండి. సిహెచ్ఎస్ఎల్ అయితే ఇంకా అసలు లేటే చేయకండి.
సో త్రీ ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జామ్స్ వరుసగా. CGL ఏప్రిల్లో ఉంది. సో RBI అసిస్టెంట్ మార్చ్లో ఉంది. తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ ఏమో ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్లో ఉంది. సో మనకి ఎగ్జామ్స్ అన్ని ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. కొంచెం తొందరగా అప్లై చేయండి, ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి, డైలీ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయండి.